Die 9 meisten heimgesuchten Häuser in den USA, Geheimnisse aus dem Jenseits erkunden Amerika ist ein Land voller Geschichte, doch manche Geschichten weigern sich, in der Vergangenheit zu verweilen. Von praktischen Herrenhäusern bis hin zu vergessenen Gefängnissen gibt es Orte, an denen die Wände flüstern, die Schatten sich bewegen und die Seelen niemals wirklich zur Ruhe kommen. In diesem Video laden wir Sie ein gruseliges Reise durch eine der unheimlichsten Häuser Amerikas zu unternehmen. Hier ist die Luft erfüllt von Angst, und die Präsenz der Übernatürlichen ist unübersetzbar. Wagen Sie es, einzutreten, aber seien Sie gewarnt, nicht jeder Besucher verlässt diesen Ort unversehrt. 1. Das Williske Mordes, Iowa im Jahr 1912 erschüttert ein brutales Massaker die Kleinstadt Williske, Iowa, und die hinterließ ein dunkles und gespenstisches Erbe. 8 unschuldige Menschen, darunter 6 Kinder, wurden schrecklich im Schlaf mit einer Axt ermordet. Der Täter wurde nie gefasst, und das Haus ist seitdem Beruchtigkeit für die ruhelosen Geister der Opfer, die angeblich sein Hallen heimsuchen. Am Morgen nach dem Angriff wurden die Leichen entdeckt, und die düstere Szene im Haus schockiert die Gemeinschaft. Blut spritzten Wanden und die Boden, was die Spuren einer Grausamkeit markiert, die jenseits der Vorstellungskraft lag. Obwohl der Mörder Hinweis hinterließ, wurde nie gefasst, was ein Rätsel hinterließ, das die Stadtbewohner in einen andauernden Albtraum stürzt. Die Geschichte der Williske Massakers verbreitet sich schnell, und das Haus wird bald zu einem schrecklichen Wahrzeichen, das neugierig schalustig und die paranormal Ermittler gleichermaßen anlockt. Seit Jahrzehnten gilt das Williske Mordes als einer der am meisten heimgesuchten Orte in Amerika. Die Seelen der Opfer scheinen zu verweilen, mit schaurigen Phänomenen wie dem Klang von Kinderlachen und die gespenstischen Flüstern, die Still der Nacht durchbrechen. Paranormal Ermittler haben seltsame Vorkommnisse aufgezeichnet, von unheimlichen Schritten, die durch leer Raum hallen, bis hin zu schwachen Stimmen, die Hilfe rufen. Manchmal werden schattenhaft Gestalten gesehen, als wären die Geister gefangen und die suchten nach einem Ausweg. Die Menschen fragen sich, ob dies unheimlichen Geräusche die Geister der unschuldigen Opfer sind, die keinen Frieden finden können, oder ob etwas Dunkleres dieses Verfluchthaus heimsucht. Konnte das Haus unter dem Bann einer böswilligen Kraft stehen, die weiterhin Angst unter den Genigen sat, die eintreten? Steht das Williske Mordes als ein frostige Erinnerung in ein albtraumhaftes Ereignis, das weiterhin im Dunkeln liegt. Die Genigen, die mutig genig sind, es zu besuchen, suchen oft nach Hinweisen über die tragische Nacht. Im Jahr 1912, in der Hoffnung, die Identität des Mörders zu enthüllen oder eine Verbindung zu den ruhelosen Geistern herzustellen, die das Haus immer noch heimsuchen. Aber trotz aller Bemühungen bleibt die Geschichte dieser schicksalhaften Nacht ungelöst und die wirft die schaurige Frage auf, sind einige Rätsel zu schrecklich, es jemals wirklich zu verstehen? 2. Whaley House, San Diego, Kalifornien. Das Whaley House in San Diego ist nicht nur ein historischer Struktur, es ist eins der am meisten heimgesuchten Orte in Amerika. Es wurde 1857 von Thomas Whaley erbaut, der sich ein Grundstück mit einer blutigen Geschichte ausgesucht hat, es wurde der Ort der ersten öffentlichen Hinrichtung der Stadt. Im Jahr 1852 wurde hier ein Rauber namens Yankee Jim Robinson hingerichtet. Der gewaltsame Tod von Robinson hinterließ einen bleibenden Eindruck auf diesem Boden, und viele glauben,
das sein Geist bis hut das Haus heimsucht. Die Family Whaley, die hofft, in ihrem neuen Zuhause ein strahlend Zukunft aufzubauen, wird von tragischen Ereignissen getroffen. Säuglingstod plagten die Family warfen einen Schatten de Kummers Verlusts, dem schwer zu entkommen war. Tragischerweise nahmen sich auch einige Familienmitglieder das Leben, darunter ein Tochter von Thomas Whaley. Dies plötzlichen Todesfall trugen nur zu den unheimlichen Geschichten rund das Haus bei. Einheimisch Besitzer berichten hier von seltsamen Erfahrungen, im Lauf der Zeit ist das Whaley Haus zu einem beliebten Ziel für die geworden, die sich für das Übernatürliche interessieren. In der düsteren, kühlen Atmosphäre des Hauses hören Besitzer oft geheimnisvoll Geräusche. Schwer Schritt skynen durch die Raum zu Holland, also wie der Geist von Yankee Jim Robinson noch ruhelos umherwandert. Das Schaurige Lachen eines Kinds halt aus längst verlassenen Zimmern, ein Schauer läuft einem über den Rücken. Viele haben sogar die Gestalt eines Manns in Kleidung der 19. Jahrhunderts gesehen, der im Wohnzimmer erscheint darüber schwebt. Der Legend nach ist dies Thomas Whaley selbst, der ursprüngliche Besitzer, der anscheinend mit dem Haus verbunden ist ungebeten Gast zu begrüßen scheint. Die unheimlichen Erlebnisse im Whaley Haus sind kein bloßer Mythos. Paranormal Ermittler, zusammen mit neugieриgen Besitzern, haben Sichtungen von schattenhaften Gestalten aufgezeichnet, Touren, die sich von selbst öffnen schließen, das Gefühl, beobachtet zu werden. Der schwache Duft von Lavendel, das bevorzugte Aroma von Mrs. Whaley, zieht manchmal durch die Luft, als wird es an diejenigen erinnern, die einst dort letten starben. Die Flüstern, die durch die Wände hallen, scheinen ein Geschichte zu erzählen, die tief in der Zeit vergraben ist. Es wird gesagt, dass das Whaley Haus ein Bruch zur dunklen Vergangenheit von San Diego ist, wo die Dunkel eine Erinnerung birgt. Die ruheligen Seelen, die Tragödien der Familie die schmerzhaft Geschichte der Stadt leben in jedem Jägel weiter. Das Whaley Haus mag mehr als nur ein Bewahrer der Geschichte sein, es bewahrt die Echos der anderen Zeit, ein Symbol dafür, dass die dunkle Vergangenheit manchmal niemals wirklich ruht. 3. Das Lizzie Borden Haus, Massachusetts Fall River, ein klein, friedlich Stadt in Massachusetts, wird 1892 zum Zentrum eines der erschreckendsten Fall in der amerikanischen Geschichte. In einem bescheidenen zweigeschossigen Haus entfaltet sich eine horrifying Tragödie, Andrew Borden seine zweite Frau, Abby, werden brutal ermordet. Beide werden mit einer Axt erschlagen, ihr schrecklichen Wunden verfolgen das Haus die kleine Gemeinde. Die Person, die für dieses Verbrechen angeklagt wird, war niemand anderes als Lizzie Borden, Andrews eigene Tochter, die als Pflichtbewusstsein bekannt war. Vorgericht wird Lizzie wegen mangelnder Beweisfragsprochen, doch die öffentliche Meinung betrachtet sie weiterhin als Mörderin. Fragen zu Motiv des Verbrechens, zu den Untersichtigen. Umstanden des Falls selbst die gespenstischen Details haben die Geschichte von Lizzie Borden zu einer dunklen Legende gemacht. Viele glauben, dass Lizzie niemals wirklich dem Schatten der Mord entkommen ist. Trotz der Urteils des Gerichts let sie den Rest ihres Lebens in Verdacht mit die Öffentlichkeit, doch Name bleibt für immer mit dem Massaker der Familie Borden verbunden. Hut wird das Haus, in dem die Mord stattfanden, in ein berühmtes Gasthaus umgewandelt, das Besitzer aus aller Welt ansieht,
die auf der Such nach gespenstischen erfunden sind. Man glaubt, dass der Ort von den Geistern der Opfer heimgesucht wird, möglicherweise sogar von Lizzie selbst. Viele Gastschworen, sie horten schwer Schritt, die nachts durch die Flur halten, alsob jemand im Schatten lauert. Türen schlagen oft unerwartet zu, obwohl niemand in der Nähe ist. In der kalten und erstickenden Atmosphäre des Hauses gibt es ein Gefühl, beobachtet zu werden, alsob ein ruheloser Geist ein dunkles Geheimnis bewacht. Geschichten über paranormal Phänomene im Lizzie-Borden-Haus haben paranormalen Ermittlern gesehen, die hoffen, Antworten auf die unheimliche Atmosphäre zu finden, die den Ort umgibt. Zahlreiche Berichte dokumentieren sich einer Frau in Kleidung des 19. Jahrhunderts, die durch die Raum gleitet, oder das Gefühl, dass ein Kalt durch den Raum weht, alsob jemand gerade vorbeigegangen ist. Einige behaupten sogar, undeutlich flüstern aus den Rahmen zu hören. Einige Gerüchte deuten darauf hin, dass die Geister von Andrew und Abby Borden nach Gerechtigkeit suchen, gefangen in diesem Raum mit dem Wunsch nach Reich. Doch andere glauben, dass Lizzie selbst ihr dunklen Geheimnis bewacht und nie zulässt, dass es vollständig ans Licht kommen. Die tragischen Ereignisse im Bordenhaus sind in das amerikanische Gedächtnis eingegangen und haben sich zu einer gespenstischen Geschichte eines ungelassenen Geheimnisses entwickelt. Diejenigen, die mutig sind, dort nach Erfahrungen zu suchen, verlassen oft mit einem unbeschreiblichen Unbehagen den Ort, gequält von dem Gedanken, dass die Vergangenheit manchmal niemals wirklich schläft. Finden die Seelen wirklich Frieden, oder verwillt das Geheimnis von Lizzie Borden für immer im Schatten dieser Wände? Das Bordenhaus, mit seiner scheinbar gewöhnlichen Fassade, steht jetzt als Denkmal für die Dunkelheit, wo Geschichte und Legend in einem endlosen Zyklus aufeinandertreffen, ohne zu einer Lösung zu gelangen. Fort Winchester Mystery House, Kalifornien. Das Winchester Mystery House ist nicht nur ein Gebäude, es ist eine physische Manifestation von Angst und Trauer. Stellen Sie sich vor. Sie stehen inmitten endloser Flur, Treppen, die ins Nichts führen, und Türen, die ins Leer öffnen, wie ein echtes architektonisches Rätsel. Dies bizarre und Wesen, das aus mehr als 160 Zimmern besteht, wird von Sarah Winchester, der Witwe des berühmten Waffenherstellers, erbaut. Nach dem tragischen Verlust ihres Manns und ihrer kleinen Tochter fand sich Sarah in tiefer Trauer und Schuldgefühlen wieder. Von ihren Verlassen heimgesucht, war Sarah überzeugt, dass die Seelen derjenigen, die dem Winchester Gur zum Opfer gefallen waren, reichen suchten. Dieser Glaube wurde zu einer Besessenheit, die dazu bracht, den Rat eines Mediums einzuholen. Die Wahrsagerin warnt Sarah, dass dem Zorn dieser exuktigen Geister zu entkommen, Tag und Nacht ohne Pause weiterbauen muss. Auf diesen Schaurigen Rat hinbegent Sarah ein monumentales Bauprojekt, das erstaunlich 38 Jahre dauert. Das Haus entwickelt sich zu einem verwirrenden Labyrinth, während Raum gebaut, umgebaut und dann wieder abgerissen wurden, alles ohne einen kohärenten architektonischen Plan. Das einzig leitende Prinzip hinter dem Bau war, die Geister, die quälten, zu verwirren und in die zu führen. Versteckt Türen, Treppen, die bis zur Deck spiralen, und Fenster, die in andere Zimmer blicken, tragen zur unheimlichen Atmosphäre des Anwesens bei.
Entscheidung war ein Verzweifelter Versuch, einen Zufluchtsort vor den übernatürlichen Kräften zu schaffen, von denen sie glaubt, dass sie verfolgten. Hutstedt das Winchester Mystery House als Zeugnis für die Angelos Trauer einer Frau und als Denkmal für die Angst, die sie umhüllt. Besucher strömen zu dem Anwesen, angesichts von seiner eigenartigen Architektur und den erschreckenden Geschichten, die durch sein Hallen. Viele haben berichtet, seltsame Geräusche zu hören, die durch die Korridor hallen, leise flüstern, das Geräusch von Schritten und Türen, die sich von selbst quietschend öffnen. Andere behaupten, gespenstisch Erscheinungen in den Spiegeln gesehen oder ein unerklärliches Frosteln verspürt zu haben, das ihnen über den Rücken lief. Das Erbe de Winchester Mystery House ist durchdrungen von Geheimnissen und Folklore und lädt zur Spekulation über die wahre Natur der Geister ein, die möglicherweise sein Wanda bewohnen. Könnte es sein, dass die Seelen derjenigen, die dem Winchester-Gur zum Opfer gefallen sind, tatsächlich in diesem labyrinthartigen Bau gefangen sind, ihr Präsens für immer mit Sarahs verzweifelten Versuchen, einen Zufluchtsort zu bauen, verbunden? Oder vielleicht wandern dies Geister frei umher, immer noch auf der Suche nach Gerechtigkeit oder Abschied nach ihrem vorzeitigen Tod? Während die Gast durch das Labyrinth von Rahmen und Korridoren navigieren, bleiben sie sich unsicher, ob die Geister der Winchester-Opfer durch die Wanda, die ursprünglich dazu gedacht waren, Sarah zu schützen, eingeschlossen sind oder ob sie Frieden jenseits des Grabes gefunden haben. Die rätselhafte Atmosphäre der Winchester Mystery House wirft beunruhigende Fragen über die Beziehung zwischen den Lebenden und den Toten, die Lustender und die Grenzen, die eine Frau überschreiten wird, den Schrecken ihrer Vergangenheit zu entkommen. An einem Ort, an dem Jed ein Gesicht birgt und Jeds Echo zu einem Geist gehören konnte, der Frieden sucht, fühlen sich die Besucher von der eindringlichen Geschichte der Frau fasziniert, die ein Zuhause aus Schönheit und Angst erschafft. 5. Das Amityville House, New York eingebettet in ein scheinbar ruhig Vorstadtsiedlung, ist das Amityville House von einem beunruhigenden Geheimnis umhüllt, das diejenigen fesselt und erschreckt, die sein Geschichte hören. Im Jahr 1974 wurde Diocese einst unschuldig zu Haus zum Schauplatz eines grausamen Mords, der die Nation schockiert. Ronald DeFeo Jr. nahm in einem schrecklichen Akt der Gewalt das Leben seiner gesamten Familie, während sie schliefen, und hinterließ sechs leblosen Körper, die friedlich in ihren Betten lagen. Die Einzelheiten dieser Tragödie waren so seltsam und bizarr, dass selbst die erfahrensten Detective ein Gefühl von Angst und Unbehagen verspürten. Die Ermittlungen offenbarten ein reich seltsamer Umstand, die einen langen Schatten über das Haus warfen. DeFeo behauptet, have Stimmen gehört, die ihn drängten, die Mord zu begehen, einer schreckenden Behauptung, die das Geheimnis des Hauses nur vertieft. Trotz des Horrors, der sich in seinen Wanden entfaltet hat, blieb das Grundstück nur etwas mehr als ein Jahr leer, bevor es neue Bewohner fand, die Familie Lutz. Die blutige Geschichte des Hauses zu kennen, zogen George und Kathy Lutz ein, bereit, nu zu beginnen. Doch Traumhaus verwandelt sich schnell in einen Albtraum. Die Lutzes erlitten waren Cousin offenthals ein Reihe von beängstigenden Phänomenen. Innerhalb von nur 28 Tagen wurden sie in Panik aus dem Haus getrieben, überzeugt davon, dass sie von dunklen Mächten gequält wurden.
Sie berichten von bizarren Vorkommnissen wie kalten Stellen, seltsamen Geräuschen und dem Gefühl, beobachtet zu werden. Vielleicht am Bunruhensten waren die Behauptungen über gespenstische Erscheinungen und die beruhigten Blutenden Wanda, die sie das Gefühl gaben, nicht allein im Haus zu sein. Die Familie beschrieb ein Gefühl der Vorahnung, das geht echte Hauses durchdrang und auf ein böse Präsenz hindeutet, die sich außerhalb des Sichtfelds verbar. Trotz ihres dramatischen Abgangs watches die Legende Amityville Hauses nur weiter. Im Lauf der Jahre wechselt das Grundstück mehrmals den Besitzer, doch die Geschichten über seine geisterhafte Vergangenheit blieben. Paranormalforscher und Abenteuerlustig wurden von dem Ort angezogen, eifrig darauf aus, die Wahrheit hinter den erschreckenden Erzählungen zu entdecken. Viele glauben, dass die Geister der Familie de Feo noch immer die Hallen durchstreifen, gefangen in einem Zyklus von Tragödie und Qual, während andere vermuten, dass etwas noch Sinisters innerhalb der Wände des Hauses lauern konnte. Waren Geschichten über paranormale Aktivitäten und die unerklärliche Phänomene weiterhin zirkulieren, hat sich das Amityville Haus seinen Platz in der Popkultur als eines der berüchtigten geisterhaften Orte in Amerika gesichert. Bücher, Dokumentationen und die Horrorfilme wurden von seiner dunklen Geschichte inspiriert, wobei die Erzählungsgeschichten zu der bereits komplexen Erzählung das Haus hinzufügt. Die Erfahrungen der Familie Lutz wurden im Bestsellerbuch The Amityville Horror dokumentiert, das national Aufmerksamkeit auf den Ort lenkt und in zu einem Haushaltsnamen macht. Das Geheimnis das Amityville Haus wirft die Frage auf, was ist wirklich innerhalb seiner Wände geschehen? Sind die Geister der Familie de Feo immer noch gefangen und suchen nach einem Abschluss für ihr vorzeitiges Ende, oder gibt es ein böswilliger Entität, die das Haus als ihr eigen beansprucht hat? Die Kombination aus tragischer Geschichte und die unerklärlichen Vorkommnissen hat sichergestellt, dass das Amityville Haus ein Quell des Interesses und der Angst bleibt, ein Ort, in dem die Grenze zwischen Realität und dem Übernatürlichen verschwimmt und alle, die seiner Geschichte begegnen, von der Dunkelheit, die darin liegt, heimgesucht wurden. 6. Lemp Mansion, Missouri einst ein strahlendes Symbol für Wohlstand und Erfolg, hat sich die Lemp Mansion in Missouri in ein gespenstische Erinnerung in Tragödie und Verzweiflung verwandelt. Dies praktische Residenz, die der wohlhabenden Familie Lemp gehört, war einst ein herausragendes Mitglied der Gesellschaft von St. Louis. Bekannt für ihre florierende Bereitschaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert genossen die Lemps immens Reichtümer und Einfluss. Doch als das neue Jahrhundert anbrach, begann Vermögen zu bröckeln, was zu einer Reihe tragischer Ereignisse führt, die Erbe für immer trüben wurden. Der Niedergang des Vermögens der Lemp-Familie war geprägt von einer Reihe unglücklicher Umstände, einschließlich des Inkrafttretens der Prohibition, die ihrem Brauimperium einen verheerenden Schlag versetzt. Während Reichtum schwinden ließ, tat dies auch die Einheit und das Glück der Familie. Einer nach dem anderen sahen sich die Familienmitglieder überwältigender Verzweiflung gegenüber, die in einer Reihe von Selbstmorden gipfelt, die durch die Wände ihres geliebten Hauses halten. Insgesamt nahmen sich vier Mitglieder der Lemp-Familie in der Mansion das Leben, wobei jeder Tod ein weiter Schicht Traurigkeit zur bereits belasteten Geschichte des Hauses hinzufügt. Heute fungiert die Lemp Mansion als Restaurant und Gasthaus, das Besitzer ansieht, die in einem historisch bedeutsamen Ort speisen machten. Dennoch verweilen die Überreste ihrer dunklen Vergangenheit,
de viel Gast berichten, waren Aufenthalts unheimlich Phänomen erlet zu haben. Gast haben Geschichten von schattenhaften Figuren geteilt, die groß Treppen auf hinunterhuschen, dem unerklärlichen Geräusch einer Frau, die in der Nacht leise weint, plötzlichen Temperaturschwankungen in bestimmten Zimmern, die einst der Familie gehörten. Dies Erlebnis wecken ein Gefühl der Unbehaglichkeit, alsob die Geister der Lemp-Familie noch immer in den Mauern der Menschen gefangen sind, unfähig, dem tragischen Schicksal zu entkommen, das sie ereilt. Das Küchenpersonal hat ebenfalls von merkwürdigen Vorkommnissen berichtet, wie zum Beispiel Besteck, das sich von selbst bewegt, Türen, die sich ohne Erklärung öffnen schließen. Gast, die im Restaurant speisen, haben das Gefühl beschrieben, von einer unsichtbaren Präsenz beobachtet zu werden, ein Gefühl, das soll beunruhigend als auch fesselnd ist. Waren Geschichten über dies Begegnungen zirkulieren, ist die Lemp-Mansion zu einem Hotspot für Geisterjäger paranormal Enthusiasten geworden, die alle von der Anziehungskraft angezogen wurden, die Wahrheit hinter der gespenstischen Geschichte des Hauses aufzudecken. Trotz ihrer Transformation in ein lebendiges Restaurant Gasthaus dient die tragische Vergangenheit der Lemp-Familie als ständige Erinnerungen die Trauer, die sich innerhalb ihrer Mauern entfaltet hat. Viele glauben, dass die Seelen der Mitglieder der Lemp-Familie noch verweilen, gefangen in einer zeitlosen Schlief von Trauer bedauern. Die gespenstischen Erfahrungen, die von Besuchern berichtet wurden, werfen Fragen über die Natur dieser Geister auf, sind sie einfach Überreste einer vergangenen Ära, oder suchen sie einen Abschluss für die Tragödien, die ihr Leben prägten? Während die Lemp-Mansion weiterhin Gast empfängt, steht sie als eindringliches Zeugnis für die Komplexität von Reichtum, Verlust dem gespenstischen Erbe derer, die einst ihr Zuhause nannten. Die Gegenüberstellung ihrer ehemaligen Pracht vor dem Hintergrund solcher Trauer schafft ein fesselnd Erzählung, die soll Neugier als auch Vorsicht einlädt. Besucher verlassen den Ort nicht nur mit Erinnerungen an ein köstliches Essen, sie nehmen sich das Bewusstsein für die dunkleren Kraft mit, die möglicherweise immer noch in dieser einst glanzvollen Mansion am Werk sind. Die Lemp-Mansion bleibt ein Ort, an dem Geschichte, Tragödie das Übernatürliche miteinander verwoben sind allen, die durch ihr Geschichtstrategen Holland schreiten, einen unausweichlichen Eindruck hinterlassen. 7. Bell Witch Cave, Tennessee zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand sich die Familie Bell in Tennessee im Zentrum einer der bekanntesten übernatürlichen Geschichten Amerikas wieder, einer Saga, die über Generationen hinweg in die lokale Folklore Geschichte eingegangen ist. Dieser erschreckend Bericht begann leise, mit mysteriosen Geräuschen, die durch ihr Zuhause halten, seltsame Kratzgeräusch, schwaches Klopfen unheimlich Stimmen, die scheinbar aus dem Nichts materialisierten. Als dies Phänomen zunahmen, wurde das einst friedlich Dasein der Familie von einer bösartigen Kraft erschüttert, die als Bellwitch bekannt wurde. Die Störungen, die das Haus der Bells plagten, waren nicht einfach harmlos oder benign. Sie eskalierten schnell in erschreckend Begegnungen, mit körperlichen Übergriffen, die Familienmitglieder erschüttert verwirrt zurückließen. Besonders John Bell, das Familienoberhaupt, schien den Zorn des Geistes am stärksten zu spüren. Erlitt unaufhörlich Qualen, litt unter unerklärlichen Krankheiten lammenden Schmerzen, was zu einem allmählichen Rückgang seiner Gesundheit führt. Die übernatürliche Präsenz äußert sich auf verschiedene Weisen,
darunter verbal Provokationen und körperliche Angriff, die Family in Angst und Verzweiflung versetzten. Als die Nachricht über das Unglück der Familie Bell sich verbreitet, erregt sie die Aufmerksamkeit neugieriger Nachbarn, lokaler Bewohner und sogar bekannter Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Viele kamen, die unheimlichen Phänomen aus erster Hand zu erleben und hofften, das Geheimnis hinter der Bell zu lüften. Die Hole, in der Geist vermutet wird zu einem Schwerpunkt für Untersuchungen und gespenstisch Begegnungen. John Bells schließlich mysterioser Tod intensiviert das Interesse und schert Spekulationen über die Beteiligung der Bell in seinem Tod. Heute steht die Bell cave als einer der am meisten heimgesuchten Orte in Amerika, der Besitzer aus nah und fern ansieht, die unheimliche Atmosphäre und die enthaltende Energie der übernatürlichen Erleben machten. Touristen berichten oft von ihren eigenen beunruhigenden Begegnungen, Blick auf seltsame Lichter, die im Dunkeln flackern, unheimlich Stimmen, die Geheimnis flüstern, und ein überwältigendes Gefühl, beobachtet zu werden. Diese Erfahrungen wecken oft ein tiefes Unbehagen und lassen viele sich fragen, ob der Geist, der einst die Familie Bell quält, noch immer lauert, wartend auf neue Opfer, sein Erbe des Schreckens fortzusetzen. Geführt Touren durch die hohlen Thüllen ein Geschicht, die reichen Folklore und nervenaufreibenden Geschichten ist. Waren die Besitzer die gewundenen ganz durchkehren. Und die Echos ihrer Schritt hören, können sie nicht anders, als das Geüt der Geschichten zu spüren, die diesen heimgesuchten Ort durchdrungen haben. Die Legende der Bell ist im Lauf der Jahre gewachsen, mit zahlreichen Berichten über gespenstische Begegnungen, Sichtungen von Erscheinungen und den unerklärlichen Vorkommnissen, die mit diesem historischen Standort gleichbedeutend geworden sind. Die Hole ist zu einem Pilgerort für paranormal Enthusiasten, Geisterjäger und Allgemein geworden, die sich für das Übernatürliche interessieren. Viele, ausgestattet mit Kameras und Aufnahmegeräten, betreten die Hole in der Hoffnung, Beweis für die gespenstischen Präsenz zu erfassen, von denen man sagt, dass sie in ihren Tiefen leben. Trotz des Zeitverlaufs bleibt die Legende der Bell stark, hält die Hole mit einem mystischen Schleier, der weiterhin die Vorstellungskraft fesselt. Wenn die Nacht hereinbricht und die Schatten über die Steinwand der Hole tanzen, bleibt die Frage bestehen. Heimsucht der Geist der Bell noch immer die Hole, wartend auf den nächsten ahnungslosen Besitzer, der ihr Schwell überschreitet? Mit jedem geflüsterten Wort und narrenden Geräusch, das durch die Dunkelheit hallt, dient die erschreckende Geschichte der Familie Bell als eindringliche Erinnerung daran, dass manche Legenden sich weigern, zu verblassen, und in den Erinnerungen derer lebendig bleiben, die es wagen, die heimgesuchten Tiefen der Bell cave zu erkunden. Das Erbe der Bell halten, ein unheimliches Zeugnis für die unsichtbaren Kraft, die weiterhin unser Verständnis der übernatürlichen Welt prägen. 8. Myrtles Plantation, Louisiana eingebettet im Herzen von Louisiana gilt die Myrtles Plantation als einer der am meisten heimgesuchten Orte in den Vereinigten Staaten, ein Ort, in dem die Echos der Vergangenheit durch ihr ehrwürdigen Hallen hallen. Die historische Plantage wurde 1796 gegründet und hat mehr als 200 Tragödien, Hirschschmerz und Dunkelgeheimnis erlebt, die ihren beruchten Ruf als Hotspot für paranormale Aktivitäten geprägt haben. Das Land selbst hat ein Vielzahl von Todesfällen und Tragödien gesehen, von brutalen Morden bis hin zu grassierenden Krankheiten,
so ihr Schrecken geruckt über die brutale Behandlung von versklavten Personen. Einer der bekanntesten Geister, von dem gesagt wird, dass die Myrtles heimgesucht hat, ist der von Chloe, einer ehemaligen versklavten Frau, deren tragisch Geschichtung mit der dunklen Vergangenheit der Plantage verbunden ist. Der Legend nach war Chloe gezwungen, verzweifelt Maßnahmen zu ergreifen, nach dem Besitzer, General David Bradford, sie wegen eines angeblichen Vergehens entlassen hat. In einem Anfall von Rake vergiftet sie den Kuchen, der Bradfords Frau und Kindern serviert wird. Was zu ihrem vorzeitigen Tod führt. Die anderen versklavten Personen auf der Plantage, empört über ihr Taten, rackten sich, indem sie lynchten, und ließen sie mit einem Gefühl von ungelastem Schuld und Rake im Jenseits verweilen. Hut wird Chloe oft als gespenstisch Gestalt beschrieben, die ein charakteristisches grünes Kopftuch trägt, ein haunting reminder of her tragic past. Besitzer der Myrtles Plantation berichten häufig von erschreckenden Begegnungen mit Chloes Geist. Viele behaupten, ihr Silhouette gesehen zu haben, die über das Grundstück schwebt, ein flüchtige Erscheinung in einem grünen Schal. Einige haben sogar Fotografien gemacht, die scheinbar ihre Anwesenheit offenbaren, und damit ihren Status als den bekanntesten Geist der Plantage festigen. Dies sich tragen zur unheimlichen Atmosphäre bei, die das Anwesen umgeht, und sehen Geisterjäger und neugierig Touristinnen, die alle darauf brennen, das Übernatürliche selbst zu erleben. Neben Chloe beherbergt die Myrtles ein Vielzahl anderer gespenstischer Phänomene. Gasthören auf das Lachen von Kindern, die in leeren Rahmen spielen, deren Echos durch die Luft hallen und die Fantasie anregen. Der Anblick von Kronleuchtern, die unersichtlichen Grund sanft schwingen, hat bei vielen ein Frosteln ausgelöst. Unheimlich Schritt, als kämen sie aus einer anderen Zeit, sind auf den narrenden Holzboden zu. Hören, was zur unheimlichen Atmosphäre beiträgt, die Plantage durchdringt. Wenn die Dämmerung über die Myrtles Plantation hereinbricht, werden die Geschichten ihrer Vergangenheit lebendig und weben ein Wandteppich aus Trauer, Schmerz und unerfüllten Wünschen. Viele spekulieren, dass die Geister derer, die unter ihren Unterdrückern litten, an das Land gebunden sind und die Gerechtigkeit sowie Anerkennung für die Gräueltaten suchen, die sie erlitten haben. Die Reichgeschichte der Plantage dient als eindringliche Erinnerung an die dunkleren Kapitel der amerikanischen Geschichte, und die ruheligen Geister der Genigen, die dort letten und starben, wecken soul Angst als auch Faszination bei allen, die sie besuchen. Die Myrtles Plantation ist zu einem Pilgerort für die Genigen geworden, die in das Paranormal interessiert sind, mit Geistertouren, die mutig seelen durch ihr schummrigen Korridor und in ihr heimgesucht Vergangenheit führen. Führer teilen gruselige Anekdoten und persönlich Bericht von Besuchern, die Präsenz der Übernatürlichen gespürt haben, und ihr Geschichten fügen der bereits deiten Atmosphäre der Geheimnisses, die das Anwesen umgeht, weiter Schichten hinzu. Egal, ob man an das Übernatürliche glaubt oder nicht, ein Besuch der Myrtles Plantation bietet einen Einblick in ein Vergangenheit, in der die Geschichten der Genigen, die einst durch ihr Hallen schritten, weiterhin verweilen. Während man durch die wunderschön restaurierten Raum wandert, kann man sich nicht helfen, über die Leben nachzudenken, die in diesen Wanden gelegt wurden, die Geheimnisse, die sie trugen, und die Geister, die weiterhin umherstreifen, vielleicht auf der Suche nach Trost oder einfach uns an die Schatten zu erinnern.
die Geschichte geworfen hat. Am Ende bleibt die Frage, suchen die Seelen der Myrtelsplantation Gerechtigkeit für die Unrecht, die sie erlitten haben, oder sind sie einfach in einem eigenen geschaffenen Limbo gefangen, für immer an das Land gebunden, das ihre Erinnerungen halt. Nur diejenigen, die mutig genug sind, das gespenstische Erbe der Myrtelsplantation zu konfrontieren, konnten die Antworten finden, oder vielleicht wurden sie mit mehr Fragen gehen, als sie gekommen sind, für immer heimgesucht von den Geschichten, die in der Luft verweilen. Nein, das Sallie Haus, Kansas versteckt in der malerischen Stadt Atchison, Kansas, mag das Sallie Haus von außen unscheinbar erscheinen, doch es hat einen unheimlichen Ruf, der sein bescheiden Fassade überlagert. Dieses Haus, bekannt für sein gespenstische Bewohnerin namens Sally, ist ein Anziehungspunkt für Paranormal-Enthusiasten und abenteuerlustig gleichermaßen. Die Legende von Sally reicht bis in die frühen 1900er Jahre zurück, als sie tragischerweise während eines misslungenen chirurgischen Eingriffs starb. Dieses Herzzerreißende eines lost ein Reihe von seltsamen Vorkommnissen aus, die das Haus und sein Besitzer über Generationen hinweg heimsuchen sollten. Seit Sallys vorseitigem Tod haben soll Bewohner als auch Besitzer von einer Vielzahl von unheimlichen Phänomenen berichtet, die dem Ruf des Hauses als Geisterhaus glaubwürdig verliehen. Agentenberg beschreiben Gegenstand, die unerklärlicherweise durch die Raum fliegen, ohne dass es eine logische Erklärung für ihr plötzlichen Beugungen gibt. Dies beunruhigenden Vorkommnisse skalieren oft und beinhalten seltsame Brandy, die unerkennbar erscheinend Flammen. Vielleicht ist der alarmierendste Aspekt des Sallie Haus die gewalttätige Interaktion, die unsichtbaren Kraften zu geschrieben wird. Einige Gast haben berichtet, dass sie Kratzer auf ihrer Haut spürten, gewaltsam gestoßen wurden oder sogar während ihres Aufenthalts im Haus Bluttergusser litten. Dies Begegnungen tragen zu einer beunruhigenden Atmosphäre bei, in der die Grenze zwischen den Lebenden und dem Übernatürlichen gefahrlich dann erscheint. Paranormal interessiert haben sich im Sallie Haus versammelt, begierig darauf, die unerklärlichen Ereignisse zu dokumentieren. Ihr Ergebnisse sind oft erschreckend. Forscher haben Audioaufnahmen von disembodied Voices gemacht, die flüstern und rufen, was einen Einblick in das überweltliche Reich bietet, das scheinbar in den Wänden verweilt. Zudem wurden plötzlich Temperaturgänge, die ein Indikator für übernatürliche Aktivitäten, aufgezeichnet, was diejenigen, die anwesend waren, in einen Zustand der Verwirrung und Angst versetzt. Was das Sallie Haus besonders beunruhigend macht, ist die aggressive Natur seiner Erscheinungen. Im Gegensatz zu violent heimgesuchten Orten, wo Geister einfach mit den Lebenden koexistieren mochten, berichten diejenigen, die in Sallys Reich eindringen, oft von einem spürbaren Gefühl der Gefahr. Das Wesen von Sally, das oft als verspielt, aber manchmal auch als bösartig beschrieben wird, führt die Besitzer dazu, zu hinterfragen, ob ihr Präsenz unschuldig oder von einer dunkleren, rachsüchtigen Natur geprägt ist. Ist sie ein verlorenes Ziel auf der Suche nach Frieden, oder spielt in dem Haus etwas Sinisters eine Rolle? Wenn die Gast von ihren Erfahrungen berichten, wird deutlich, dass das Sallie Haus nicht nur ein Lagerhaus für gespenstische Geschichten ist, es ist ein Raum, in dem das Unbekannte herrscht. Das Haus hat sich zu einem Mekka für paranormalen Untersuchungen entwickelt und sieht die Aufmerksamkeit von Fernsehsendungen und Dokumentationen, die sich mit dem Übernatürlichen befassen.
Sein Ruf für Aggression hat zu einer Vielzahl von Theorien geführt, was die gewalttätigen Begegnungen verursachen konnte. Einige spekulieren, dass Sally selbst ein Geist ist, der Reich für tragisches Schicksal sucht, während andere nehmen, das dunkler Kraft das Haus bewohnen, die sich von der Energie der lebenden erinnern. Diegenigen, die es wagen, die Nacht zu verbringen, verlassen oft das Haus mit mehr Fragen als Antworten, verfolgt von den Erinnerungen an ihr Zeit dort. Einige beschreiben, dass es ein Kaltpreisen spüren, die selbst nach ihrem Verlassen des Hauses verwirrt, als ob das Haus und seine Geister sich weigern, loszulassen. Der emotional Tribut kann erheblich sein, de viel von Gefühlen der Angst, Traurigkeit oder sogar wat beim Verlassen berichten. Das Sally Haus dient als kraftvoll Erinnerung an die Komplexität der übernatürlichen Bereiches. Es wirft schwierige Fragen über Leben, Tod und das, was darüber hinausliegt, auf. Für diejenigen, die seine Grenzen betreten, kann die Erfahrung so aufregend als auch furchterregend sein, während sich der Realität stellen, was möglicherweise am Schatten existiert. Ist Sally ein einfacher Geist, der durch die Umstand ihres Todes gefangen ist, oder gibt es ein böswilliger Präsenz im Inneren? Während die Geschichten über das Sally Haus weiterhin kursieren, bleibt es ein Brennpunkt von Neugier und Angst, der mutige Seelen einlädt, sein heimgesuchten Korridor zu erkunden und die Geheimnisse zu entdecken, die darin liegen. Vergessen es als ein Zeugnis für die anhaltende Anziehungskraft der Unbekannten, die Geister der Vergangenheit mit den Lebenden verweben und ein Geflecht von Geschichte schaffen, das sich weigert, vergessen zu werden. Jeder Besuch folgt ein weiter Schicht zu seinem geisterhaften Erbe hinzu und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei allen, die seine Schwelle überschreiten.